friends, welcome to AS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 234. It's in the page number 254, right, sir? Now, what you're going to see is the topic is buy. B-Y, buy. What do you mean by buy? Is it goodbye? What do you mean by buy, right? So, buy is a preposition. We have seen about the preposition in, on, at, into. Then what else? We have seen quite a lot of preposition into, onto, get on, get off. Now we have come here. The preposition is by. We use by in a number of different ways. What are the different ways we are using by? We use by in many expressions to say how we do something. How we do something. How are you doing something? There you are using by. For example, you can send something by post. Tomorrow she is going to get a, her husband is sending laptop by post. By, what is that? Courier, right? By. So, how do you do something that is expressed by using by preposition? Do something by hand. See, I cook by hand. I eat by hand. Next, please pay by check. How one person does something. Please pay by check. Please pay by credit card. But pay in cash. You can also say, please pay in cash. Pay in cash. You don't say pay by cash. Here, pay by check. Here, pay by credit card. But pay in cash. Got it? So here, did you pay by check or in cash? You can say in cash also instead of by cash. In cash, right? So how some person does something, through what? There you are using by. I eat by hand. I eat by fork and spoon. I pay by credit card, but I pay in cash. In cash. So we hadn't arranged to meet. We met by chance. We met by chance. See, by chance. In these expressions, we use by plus noun. By plus noun, sir. See, by check, check is a noun. By post, post is a noun. By hand, hand is a noun. By chance, chance is a noun. So, we are using by plus noun. Without a, there's no by a chance, no. By a post, no. By a hand, we are not using a. We don't use a or the. We don't use by the credit card. No, we don't use the, a or an. We say by chance. We say by check. Not by a chance. You're not saying by a chance. You don't say by a check. In the same way, we use by to say how somebody travels. How somebody does. I cook by hand, right? By how somebody does. By hand, by cash, by check, by chance, by here, how somebody travels, right? She came from Mangalore to Chennai by train. She came from Mumbai to Chennai by car, by train, by plane, by boat, by ship, by bus, by bicycle, by road, by rail, by air, and by sea, by underground. So, by for traveling, by underground, right? Next, Liz usually goes to work. Liz usually goes to work by bus. Do you prefer to travel by air or by train? Do you prefer to travel by air or by train? So, by. And coming here, but we say on foot. You don't say by foot. I walk on foot. I don't say I walk by foot. I eat by hands. Fine. You don't say I eat on hand. But foot you say I walk on my foot. I walk on foot.
Did you come here by car or on foot? On foot mean what? Walking and coming on foot. You don't say by foot. You can't use by if you say my car. By my car. You don't use by. You can't use by if you say my car. I came my car. You don't say by my car. See here, the train, a taxi. We use by plus noun without a, the, my. We use by plus noun without a, the, and my. See here, by car. By car. But you don't say in my car. I came in my car. Is it correct? Yes. In my car, not by my car. By my car is not right. You say by car, in my car. By car, in my car. There's no preposition here. You can say in my car, not by my car. You don't say after by my should not come. After by a should not come. After by and should not come. After by the should not come. You don't use by my car. In my car, okay? By car is okay. Not by my car. It's wrong. So by train is all right. Not by the train. By a train. No, it's wrong. You're not supposed to use any preposition, any articles. On the train. Right, so we use in for car and taxi. We use in for car and taxi. I came in their car. I came in car. I came in taxi. I came in car, I came in taxi. See, they didn't come in their car. They came in a taxi. But for on is used with bicycles. On is used with what? Public transports, on bus, on train, on flight, on aeroplane, on cruise, on a ship, on a boat. So, public transports you are using on. We travel on the 6:45 train. On the 6:45 train. For public transports you are using on. For public transports you are using on. Right? And by also. And by also. Right? By train, by aeroplane, by bus. On also you are using. So, on is used for public transport. So, we say something is done by somebody. Passive voice. The house is bought by my father. By my father. Something is done by somebody. The operation is done by the doctor. Operation is done by a doctor. So, by somebody or by something. Have you ever been bitten by a dog? Have you ever been bitten by a dog? The program was watched by millions of people. What do you mean by million? 10 lakhs called million. Millions means lakhs together of people have watched. So, my dear friends, what you have understood is by is as a preposition is used in a number of different ways in expression of what? For example, how somebody does something. Here, somebody has posted by post. Somebody cooked by hand, somebody paid by check, somebody paid by credit card, somebody paid not by cash. You have to say in cash. Then you are using what? Then you are saying by is used with car, train, for all the transport travel systems. You are using by, right? Then what else you have seen? On foot, and by car. You don't say by foot. You have to use on foot. Then after by noun without a, the, and my, nothing should come. By car, you don't say by my car. You say in my cars, fine. By train, you don't say not by the train. You're not supposed to use articles over there. Then you are coming here. For car and taxi, you're using in. And for on, you're using on for public transports. On is used for bicycles. On is used for motorbike. I came on a motorbike. I came on a motorbike. I came on a motorbike. I came on cycle. I came on cycle. Right? I came on a bus. I came on a train. So, this is on train, by train,
through train, by bus, by car, or not by car, in car, right? In car, in a taxi. So by is used with travels, right? And on is used for public transports, public transport. In is used for car and a taxi. On is used for bicycle and motorbikes. Got it, sir? Are you clear? So I request a young gentleman to come forward and speak what she is able to understand. Yes, please come forward. Good morning to everybody. I am Siddharth of Vivekananda College, came here for a personality development class. Today sir taught that by is a preposition that used where something a person does. For example, I go by car to office. By can be do something by a person, but everywhere or everything. Then on foot. I go to shop on foot. For I go to shop by my foot, so on is to be present there. I go to outing by car or by train. Good. Yes, you can. Okay, don't feel shy. Don't feel shy. Give everybody give an applause. She's the first time she's speaking. Encourager. Very good, very good. Huh? I am Vinaya from Mangalore. By is used for something does something by nouns, by hand, by cash, by credit. In cash, by credit card. By I came from Mangalore to Chennai by train. By train. Good. Then on the foot. Then Okay. In is used car and taxi. In on is used for public travels. On is used using public Transport. Bike on Bicycle. on horse. On horse, very good. On horse, I didn't tell you, but yesterday I told. You listened. Wonderful. Yes, come. Madam, why don't you come forward and speak? You have to set your own example, not those examples in the board. Yes. Good morning, one and all present here. Our master taught how do we use by in different ways. By, I used to come by vehicle. She given by her own hands. She gave the man given the food by his hand. The boy wrote by pen. Good. By, Good. with, Okay, by pen. Okay, then for transport system, travel. please give check by check. Please give in cash. Good. The next on foot. She comes on foot from her home. She rides on the horse. On the horse. Did you come here by car or foot? Then, who comes on foot? The Sarala came on foot. The boy came by car. Wonderful. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபி. ரேமன் என்பது RAY என்று எழுத வேண்டும். அவர்கள் Y எழுதாமல் விட்டுவிட்டார்கள். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில புஸ்தகம். இந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பை என்றால் என்ன? மூலமாக என்று சொல்கிறோம். பை என்றால் மூலமாக. ஆனு இன்னு ஆட்டு பார்த்தோம். ஆனு இன்னு ஆட்டு ப்ரீபொசிஷன். ஆனு இன்னு ஆட்டு டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனு இன்னு ஆட்டு பிளேஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பை டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். பை டைமுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சார்? ஐ வில் கம் பை 10 o'clock என்றால் என்ன? 10 மணிக்குள்ளே வருகிறேன். இந்த பை என்றால் மூலமாக. ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. பையுக்கு டைம், பையுக்கு
through something எப்படி ஒன்றால் செய்யப்படுகிறது. we use by in a number of different way. by என்பது பல வகைகளில் பயன்படுத்துகிறோம். we use by by னா என்ன bye அது by. இந்த by னா by. இந்த by எங்க யூஸ் பண்றோம்னா many expression பல வெளிப்பாடுகள் to say how we do something எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம். எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம். சப்பாத்தியை எப்படி செய்கிறாய். I cook chapati by hand. சப்பாத்தியை எதால் செய்கிறாய். கைகளால் செய்கிறேன். we use by. for example you can send something by post. தபாலிலே ஒன்றை அனுப்பலாம். I'll send a letter to you by post. I'll send the parcel by post. உனக்கு ஒரு parcel by post. by post என்றால் என்ன. மூலமாக. by என்றால் மூலமாக. by னா டைம். அது வேற by இது வேற by. குட் பை அந்த பையும் வேற. so do something by hand. ஏதோ ஒன்றை கையால் செய்வது. pay by check. காசோலை மூலமாக பணத்தை செலுத்து. pay by credit card. கிரெடிட் கார்டு என்றால் என்ன. கடன் அளிக்கக்கூடிய அந்த கார்டு மூலமாக கட்டணத்தை செலுத்து. ஆனால் பணத்தால் பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது பே இன் கேஷ். அங்கே பை வரக்கூடாது. ரைட். கேஷுக்கு மட்டும் இன். பாக்கியெல்லாம் பை 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 பை. டிட் யூ பே பை செக் ஆர் இன் கேஷ். நீ என்ன எதில் பணத்தை செலுத்தினாய். காசோலை மூலமாகவா பணத்தாளா. இன் கேஷ் பை செக். இன் கேஷ் பை செக். பை கேஷ் என்று சொல்லக்கூடாது. இன் கேஷ். so we hadn't arranged to meet. we met by chance. chance என்றால் என்ன. ஒரு திடீர்னு சந்தர்ப்பம் மூலமாக. chance சீல முடியக்கூடியது அனைத்தும் noun. by chance. chance is a noun. shape இல்லாத noun. position இல்லாத noun. place இல்லாத noun. so in these expression இந்த வெளிப்பாடுகள் மூலமாக we say by கூட noun. by கூட noun. see by கூட என்ன யூஸ் பண்றீங்க. without a or the. அங்க ஏ த வரக்கூடாது. இங்க பாருங்க பை ஏ சான்ஸ் சொல்லக்கூடாது. பை சான்ஸ். பை ஏ பை த செக்னு சொல்லக்கூடாது. பை செக். அதே போன்று பை ஏ சான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. பை ஏ செக் என்று சொல்லக்கூடாது. ஒன்லி பை செக் தான் சொல்ல வேண்டும். in the same way we say by to say how somebody travels. எப்படி ஒருவர் பயணம் செய்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது by plus travels. by plus travels. by plus travels. எப்படி டிராவல் பண்ணுகிறார். by car. நான் கார்ல வந்தேன். by train. ட்ரெயினிலே வந்தேன். by plane. ஏரோப்ளேனிலே வந்தேன். by boat. கப்பல் படகுகளிலே வந்தேன். by ship. கப்பலிலே வந்தேன். by bus. பஸ் மூலமாக வந்தேன். by bicycle. பைசைக்கிள் மூலமாக வந்தேன். by road. ரோட்டின் மூலமாக வந்தேன். by trail. தண்டவாளத்தின் மூலமாக. by air. விமானம் மூலமாக. by sea. கடல் வழியாக. by underground. கீழ்த்தளத்திலே மூலமாக. so எப்படி ஒருவர் பயணம் செய்கிறார் என்று சொல்லுகிற பொழுது by 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 by. ரைட்டுங்களா சார். Liz usually goes to work by bus. Liz பொழுதுவாகவே தன்னுடைய வேலைக்கு எதன் மூலமாக செல்கிறாள். பஸ் மூலமாக செல்கிறாள். do you prefer to travel by air or by train. நீ எதில் மூலமாக பயணம் செய்ய விரும்புகிறாய். வான்வெளி மூலமாகவா அல்லது by train மூலமாக. by by by. அடுத்து இங்க பாருங்க we say on foot. by foot என்று சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும். on foot. on foot. on foot என்று சொல்ல வேண்டும். did you come here by car or on foot. கார்ல வந்தியா அல்லது ஃபுட்ல வந்தியா. not by foot என்று சொல்லக்கூடாது. on foot. by car or on foot. you cannot say use by if you say my car. my car ன்னு வந்து விட்டால் my car என்று வந்து விட்டால் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க பாருங்க உதாரணத்துக்கு train, a taxi, we use by a noun without a the my. a the my ன்னு சொல்லக்கூடாது. by car சொல்லலாம். in my car. not by my car என்று சொல்லக்கூடாது. பைக்கு அப்புறம் காரு ரெண்டுக்கு நடுவுல மை வரக்கூடாது. சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல் மை, அவ, யுவ, எஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர் வரக்கூடாது. ஏ, த, and வரக்கூடாது. by train, not on the train, but by the train. Able to understand? புரிந்ததா? say by train, not by the train. articles வரக்கூடாது. articles வரக்கூடாது. so we use in for car and taxi. கார் மூலமாக வந்தேன், டாக்ஸி மூலமாக வந்தேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது பை கார் பை டாக்ஸி. ஆனால் இங்கே இந்த ப்ரீபோசிஷன் ஆன் இன்னு ஆட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காருக்கு டாக்ஸிக்கு இன்னு தான் வர வேண்டும். ஸோ தே டிடன்ட் கம் இன் தேர் கார். அவர்கள் காரிலே அவர்கள் வரவில்லை. தே கேம் இன் ஏ டாக்ஸி. காருக்கு டாக்ஸிக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பை அண்ட் இன். எதன் மூலமாக வரும்பொழுது பை. இதெல்லாம் ப்ரீபோசிஷன். இன் ஏ கார், இன் ஏ டாக்ஸி. ஆன் பைசைக்கிளுக்கு. பைசைக்கிள் என்றால் என்ன? ரெண்டு சக்கர அந்த சைக்கிள் பைசைக்கிள். இன்னொன்று பைக், மோட்டார் பைக். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன சார்? பஸ்ஸு, ட்ரெயின், விமானம்,
கப்பல் இவைகள் பப்ளிக் டிராவல் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு வருகிற பொழுது அங்கே நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஆன் யூஸ் பண்றீங்க. We traveled on the 6:45 train. 6:45 train மூலமாக நாங்கள் சென்றோம். On the. We say something is done by somebody. ஏதோ ஒன்று ஒருவரால் செய்யப்பட்டது. Passive voice. Passive voice. My father bought a car. எங்க அப்பா ஒரு கார் வாங்கினார். A car is bought by my father. My father bought a car. A car is bought by my father. The doctor did the operation. The operation was done by the doctor. So who by somebody or something, யாரோ ஒருவர் மூலமாக செய்யப்பட்டது என்று சொல்லுகிற பொழுது by கூட the person. See, have you ever been bitten by a dog? நாயால் கடிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? நாயால் கடிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? By a dog. இங்கே ஏ போடலாம். The program was watched by millions of people. Millions என்றால் என்ன? 10 லட்சங்கள் லட்சமான மக்கள் மூலமாக அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கப்பட்டது. The program was watched by millions of people. Dear friends, என்ன பார்த்துக்கிட்டீங்க? By மூலமாக on, in, at, on to, into, by, from, for இவைகள் எல்லாம் preposition, right? By டைமுக்கு வருகிறது. By 10 o'clock I'll meet you. By him. ரெண்டு இருக்குது பைக்கு அர்த்தம், ரைட்டா? Hope you are able to understand. Are you clear, sir? Thank you very much.